Alright, karibu tena mpenzi mtazamaji wa TV47. Hapa tunafanya gumzo la michezo tu ndani ya kipindi cha michezo mashinani. Kumbuka kwamba ile shirikisho la wanahabari wa spoti nchini SJAC iliweza kutaja kikosi ambacho kitakuwa kinawania taji la mchezaji bora wa msimu jana. Mchezaji ambaye alifanya vizuri kwenye vitengo tofauti tu. Hapa nazungumzia hadi kocha wa vilabu tofauti wenye ambao atakuwa anatuzwa kama kocha bora wa msimu ama mwaka jana. Lakini hilo ni baadaye. Kumbuka kwamba pia Arsenal sasa hivi hapo uwanjani wanaendelea kupiga dhidi ya Burnley, mechi ambayo inaendelea kule maeneo ya Uingereza. Atakuwa na kujuza mpenzi mtazamaji. Alafu kule maeneo ya Nakuru pia ni kwamba mashindano ya Prince Law Sevens raga inaendelea. Alafu ikifikia saa 10 ndio hivyo tutakuwa tunaangazia kuhusu wale wanadada wetu wale Lioness wako kule maeneo Afrika Kusini. Nishakwambia kwamba nitakuwa nafanya gumzo kuhusiana na mchezo wa kuendesha baiskeli, cycling. Unajua ni mchezo wenye ambao kwa kiwango fulani watu wengi wanakuwa kwamba wanausahau, lakini mchezo wenye ambao una thamani kubwa sana zaidi ya kukusaidia tu kiafya. Ni mchezo wenye ambao pia ni mchezo kivyako, unaweza ukakupa mtaji, unaweza kukupa uwezo wa kujilisha, kujikimu kimaisha. Kwa hivyo niko na kikosi kizima hapa studioni, kikosi cha washikaji tofauti tu wa mchezo wa kuendesha baiskeli. Kwa hivyo niko hapa na mzee mzima Alan, alafu niko hapo na Lance. Oro. Unajua Oro ana jina la kizungu, kwa hivyo sometimes ananipiga chenga. Alafu niko na Simon, hawa ni washikadau hapa wa mchezo wa kuendesha baiskeli. Hapa nazungumzia mashindano yenye ambayo atakuwa na hivi karibuni ya Enduro, Kerio Valley Enduro Championship, yenye ambayo atakuwa anahusisha timu nyingi tu kutoka hapa nchini hadi kule maeneo hadi East Africa tu, eneo pana la East Africa. Kwa hivyo ni mashindano yenye ambayo yanahusisha wachezaji wengi tu, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo tuko hapa angalau tuweze kuelewa inakuaje, maandalizi yakoje, kwamba kama unataka kushiriki na unafaa kufanya kipi. Alafu tujue pia kama kuna fedha baadaye ama ni kushiriki kujikaza tu, kujikuza kiafya tu peke yake, kama huenda kama kuna dola tujue. Ujambo wako Simon, unaongea Kiswahili? Kidogo. Unaongea Kiswahili kidogo? Ndio. Sasa unajua kidogo sijui nafaa nifikie hapo ndio nijue kwamba hapa ndio mwisho wako. Sijui. Asante sana Simon. Naomba tuanze kwako Simon. Hebu karibu ndani ya show. Salimia watazamaji alafu waambie wewe unaitwaje, jina lako. So mashindano kwa baiskeli, Kerio Valley Enduro, to encourage people to enjoy technical mountain biking. Come and see the beautiful terrain of Algoa Marakwet County in the Kerio Valley, and just see what you can do on a mountain bike. People are getting much better now in East Africa. The event is good and it's technically challenging, but it's a very enjoyable event. It's quite a beautiful place. So wewe pia wewe ni mchezaji ama wewe ni cheo chako ni kipi kwenye maandalizi yale mashindano ya enduro? What's your role? I'm the organizer of the Kerio Valley Enduro, and then also a coach for the Kenyan Riders cycling team based in Iten. So the Enduro is a bit more for fun, and my real job is to develop East African cycling based in Iten. So trying to take marathon runners, their talent, and get results on bikes. And then I started the Enduro because I enjoy that type of cycling more, the mountain biking, off in the forest on the Punya routes, going downhill predominantly. And these guys they come along, we're all mountain bikers, enjoy. And it's just good to ride with mates and have a bit of a fun competition at the same time. Acha tuje kwako. Pia unaongea Kiswahili sana ama kidogo tu? Tunajua sisi kama na unajua pia uenda pia unaongea kidogo tu like Simon. Okay, fine. Kiswahili changu si mbaya sana lakini tutaona. Okay. Wewe unakwaje? Hebu mwanzo ambia watazamaji jina lako ni nani, alafu twende kazi. Kwa majina naitwa Orwa. Mimi nafanya kazi hapa Nairobi. Napenda kujiona kama ile mshindani wa weekend yani. Ikitoka Monday mpaka Friday muenda job. Ikifika weekend muenda kuride na mabeshte kama kina Simon, kina Alan. Na ndio maana sasa tukapatana kwenye enduro ya Kerio Valley. Mimi mwenyewe ni mountain biker. Hiyo nikisema naendesha mountain bike. Mimi sio ile wa road. Mimi siwezani na hiyo. Mimi napenda tu ile ya kwenda downhill. Kama alivyosema hiyo ni kujibamba tu. Alan, tuje kwako. Alan, wewe pia ni mwendesha baiskeli ama umewasilikiza tu?
Mimi naweza sema mimi ni mwendesha baiskeli lakini nafanya ya kujifurahisha roho, si ya kushindana. Si ya kushindana. So mara unaogopa kwa kushindana ama? Si kuogopa, unajua kuna pahali pia lazima ufike. Lakini mimi pande yangu sana napenda kucontribute kwa ile upande wa kuchukua picha na video. Na kila mtu akiendesha baiskeli hakuna mtu wa kufanya hiyo kazi. So unajua mi napenda kuona vitu mpya. Na napenda kuenda places mpya, nikiona kitu haifanywi sana Kenya, haifanywi na watu wengi, najipatanga nimekimbia huko. So kwangu nafanya huo kuendesha baiskeli tu kufurahisha roho. Lakini nimekuwa nikifanya kazi nao na kuwasaidia kidogo upande ya social media. Ndo at least watu waweze kujua. Hata ndo maana yake tuliweza ku reach out na mka respond. Na tukafurahi cause sasa tumeweza kuambia watu ni hii, kuna hii sporti inafanywa. Na tukijikaza tunaweza songa mbali. Asante sana Lande. Mpenzi mtazamaji, hao ndo majamaa wangu yenye niko nao studio. Tunazungumzia kuhusu mchezo wa kuendesha baiskeli tu, lakini specifically tunajaribu kuongelea yale mashindano ya enduro, Kerio Valley Enduro Cycling Championship ambayo itakuwa inafanyika mwezi wa Septemba tarehe 15 hadi tarehe 14 hadi tarehe 15 kule maeneo ya Kerio Valley. Ya sehemu nzuri tu ile, ni sehemu yenye ambayo ukifika kule itakupendeza tu, kwa maana ukiangalia ile wanasema terrain, yani vile imejipanga, yani yenyewe inakuwa kama ni sehemu inapendeza tu, inakuwa ina mandhari mazuri tu. Kwako Simon, nikioga kwa Kiswahili utanielewa ama ni should I also translate in English maybe for you? Utashika Yeah, if you can. I'm getting nusu. Okay. Simon, let's talk about Enduro Championship. We understand that it will be held in Kerio Valley. Yep. Lakini what's so special about Enduro? You predominantly race the technical fun sections of the trail, and if there is a dirt road and it's uphill in between, you just ride as a group slowly. I find it's quite a social way of racing. So you do the really hard, enjoyable technical section. Then you get to the bottom, you wait for everyone else to come because it's one at a time. And then you ride as a group to the next stage, and then you race down this stage. So you get to catch up with your friends, how's it going? Talk about how good you were on the last bit of the trail. Oh, this bit was dangerous, I fell off, or blah, blah, blah. Whereas a cross-country race, it's flat out for the whole race, and you don't really get to socialise as much. And because you're saving energy on the least interesting parts, you can go a lot faster on the more technical sections and really enjoy it. And it's a great way to see Kenya. Let's look at it as a competition. You know, you've talked about it as a leisure activity, but Yeah. Let's talk about it as a competition. Ni mashindano ambayo yanajumuisha maeneo tofauti ama wachezaji kutoka eneo tofauti. Kuna maeneo kutoka, kuna wanariadha ama waendeshaji baiskeli kutoka Uganda, kuna wengine wanatoka Tanzania, kuna wengine wanatoka Burundi, Rwanda. Ni sehemu kubwa tu kwamba itakuwa inahusisha wachezaji wengi. Sasa wakija hapa nyumbani ama wakija kushiriki kwenye yale mashindano, itakuwa inafanyika kwamba kama kujibamba hivyo wanavyosema wa Kenya, ama itakuwa inafanyika kama competition? You have to translate just bits. I got half of it. Okay. The tournament itself. Okay. You know what you've talked about, especially in your first narration, you've talked about it as a leisure activity, Yeah. as compared to a championship or maybe a tournament. So these other cyclists coming from other parts of the country or other parts of East Africa coming into Kenya for the same event, are they coming in to compete or as a leisure? They're coming in as a leisure. Oh, they're coming, definitely coming to compete. We all want to beat each other, even on a friendly level. And like for my race, I'm getting some good sponsorship from like USN, Fly 540, Tropical Heat, even some of the local hotels, Kerio View Hotel. So they're putting up some good prizes. So obviously you want to win the prizes. And there's an East African series in Uganda, Rwanda, and Kenya. So if you do well in every race, then you're the overall series leader or where you place on the podium. The races is a bit different. You are pushing a lot harder. You're going a lot faster. It's a bit riskier because you're going quite a bit faster than if you were just going for a ride. So we're definitely competing and you want to win. But then at the same time, because it is difficult, if you push too hard, you will definitely crash. So they often say smooth or slow is smooth, smooth is fast.
So the smoother and more calculated you can be, the faster you will go. If you just try and go fast, 95% you will crash. Whom are we targeting here in the tournament? Who are the target? The biggest So target? I'd Are say they Kenyans or maybe the outside? Kenyans and expats, like people working and living in Kenya. But definitely, and we're getting more and more Kenyans into the events, which is I'm most happy about. This event is quite big in Europe and America, Australia. So those guys already know, but it's great to expose this to local Kenyans. And more Kenyans are making their own way, getting their own bikes, dealing with their own logistics to get there and enjoying the event and seeing that it is a cool way to race your bike. Next year, hopefully we do a really good job this year, we get some good media and we can show guys in South Africa and Europe. Then the competition will rise and we'll all have to get faster to try and catch these dudes from overseas. Okay, you said initially that you are coach as a cycling coach. Yep. Okay, you've been in Kenya for how long? For 8 years. 8 years. So my Swahili is terrible. But okay, you try. Yeah. You're good. Yeah. What will you say? Okay, what will you comment about Kenyan cycling? Okay, how much developed are we as a country when it comes to cycling as a competition? As compared maybe to European nations or countries? Yep. How much? So there's a lot of talent. The talent is very obvious in this country, especially like I live in Elgeyo Marakwet, home of the Kalenjin, fastest runners in the world. So you know some Kalenjin? Kidogo, Chumgay, Chumpindet, that is me. So yeah, the talent is here. There is a lot of talent, but it's the opportunity, like giving that talent the opportunity, one, to learn, the opportunity to ride a bike at a young age always helps. Then the opportunity to have good training, and then the opportunity to show your talent and race. And unfortunately, all good racing in the world for cycling is in Europe. So even Australians go to Europe to race. Americans come from America to Europe to race. So for us, we have to get the guys into Europe. It costs a lot of money. There's visas, there's lots of issues. But the talent is here, and we need. Luckily, the racing culture within Kenya is growing. When I got here 8 years ago, there was only a few races and a small number of guys racing bikes. But now we've got almost one good road cycling race every month. So there's about 12 good races a year, and sometimes we're getting fields of 150 cyclists. The front end of the peloton is still small, the competitive end, but we're getting a lot better. Yeah, we've got 3 guys signed to a professional team in Germany. They race in Europe, in Asia. So like, the scene is definitely growing. There's more recreational cyclists, which supports the competitive side because there's a bike shop or more mechanics or whatever. So the whole industry of cycling is growing, which is great to see. But it's providing those opportunities for guys to navigate their own way to the top. And essentially, as the Kenyan Riders Cycling Team, we're essentially trying to build a path or an environment for select individuals who are determined enough and really want it, that they can navigate that path to get the opportunity, the contacts in Europe, that they can make a team or they can race and show how good they are. So we're getting there, but it's a slow process. Anakuambia Simon kwamba ni hatua za mdogo mdogo, haziharakishwi, zinaenda polepole, hivyo ndio tunazidi kukua kama taifa kwenye mchezo wa kuendesha baiskeli. Kumbuka kwamba timu yetu ya Kenya pia iko kule maeneo ya Morocco, kule Rabat, kule maeneo ya Morocco, wanajiandaa pia kwenye yale mashindano ya bara Afrika. Timu ya kuendesha baiskeli hapa ndio nyambani nazungumzia yako. Kule maeneo ya Morocco wanajiandaa kuendesha baiskeli kwenye yale mashindano ya kuendesha baiskeli, na hapa anakuambia Simon kwamba kuna talanta na tunazidi kukua kila siku, kila kukicha. Wacha kidogo niongee na muendeshaji baiskeli mwenyewe. You know, Simon is talking like a coach, maybe yes. More of a professional like a okay, wacha nije kwako. Wewe mwenyewe ni umesema wewe ni muendeshaji baiskeli. Ndio. Umekuwa na Wakenya wengi. Unajua sometimes watu wanaendesha baiskeli, kwa mfano jamaa akiendesha baiskeli anakuwa kwamba anaendesha tu kwa kule for personal benefit, maybe kiafya, ama huenda wengine wanaendesha kwa maana wana hofu kwamba hawana huenda nauli ya kupanda gari, ama huenda vitu kama hivyo. Wewe mwenyewe ni mwendeshaji baiskeli. Hebu nieleze ule mchezo hapa nchini. How much tumekuwa kiwango kipi? Kwa mfano umekuwa ukijihusisha na uendeshaji baiskeli kama mchezo, tumekuwa kwa kiwango kipi? Alivyosema Simon, kiwango chetu cha cycling ya baiskeli Kenya, mashindano ya Kenya yamekuwa yameenea tofauti. Tuseme road cycling wako mbele kidogo kwa sababu wako na mshindano kila mwezi na wako na watu wengi.
kukiwa na event unapata watu kama watu 100 ama 150 alivyosema wanaingia, lakini enduro ambapo ndo mimi niko bado tuko wachache kidogo. Sana sana wa Kenya tunapata tunaweza kuwa watu kama 20 ama 10 tukiwa na event ya enduro. Kwa hivyo mimi nikiingia kwa enduro naingia kujibamba mara ya kwanza na pia naingia hapo kwa sababu ningependa kujiunga, like tuseme ningependa kufanya kama workout, unaona, nikiwa na cycle naona ni kama alternative ya kwenda gym. Na pia gym mara nyingi unaona mtu akienda gym unaweza boeka, lakini ukiwa cycling especially mountain biking unaweza enda popote, yani asubuhi unaamka hapo unatoka kwa hao, after 10 minutes unajipata kwa county nyingine. Na hiyo ni story nyingine na nibamba sana mimi kama mwendeshaji baiskeli. Ndio maana nikajiunga na enduro. Ndio niende kila mahali. Sasa nimeenda Kerio, nikaenda Sagana, Ngong, na pia next week tunafaa kwenda Mombasa. Vipingo. Yeah, kufanya enduro. Na pia kuna Mount Kenya. Unapata last year, ilikuwa January ama ilikuwa February? Yeah, February tulikuwa na Mount Kenya 24 challenge ambayo ilikuwa ni ya mountain bike. The Elgon Enduro is January. Elgon Enduro pia. Kwa hivyo enduro kwangu naona ni njia rahisi zaidi ya kuexplore Kenya, njia rahisi zaidi ya kupata zoezi, na pia ni ya kujibamba. Alan, wewe leo kwamba ni mpiga picha tu. Unakuwa kwamba unatembea nao ukiona wanaendesha baiskeli unakuwa kupiga picha tu. Ndio. Apart from kule kujiburudisha tu kwa kuendesha baiskeli, unaweza kusema kwamba kuendesha baiskeli kuna manufaa mengine yepi ambayo unaweza Naweza sema kwangu kwa mtu kama mimi niko na hyperactive disorder. So usingizi shida, kukaa mahali moja shida. Kwa hivyo wewe usingizi yani hauna? Asida, lazima nijichokeshe kabisa. Ndio ulale. So kwangu ni kama hiyo inaitwa therapy. Na nisaidia ku think straight nini, at least naweza rest vile nafaa ku rest. Alafu pia kuna ile unapata sijui ndaelezaje, lakini kuwaona wakiride na venye wanajikaza na nini, kupata picha kaa hizo, kuna venye inakujaza roho, unasikia vizuri. Unajua ukiangalia mapicha wengi hao wa kupiga picha hapa Kenya wamejaza wanawake, unaona, na hao ma celeb. Lakini mimi kwangu ni kama mpiga picha, mimi utafuta kitu ina maana. Na kwangu niliona hii mountain biking nilikuwa wafanya initially ka hobby, na saa hizi ndo naona watu wanafanya professional, wanatembea Kenya, wanatembea Europe. Lakini sasa shida huku hakukuwa na mtu amefocus sana na kucapture hiyo, unaona. Na mimi nimeweza kutembea, nimeshoot a lot of action because kwangu na prefer vitu zinasonga, na mimi upenda kitu inani challenge kushoot, so nikajipata hapo. Yeah, so naweza sema kwangu mimi personally imenisaidia mentally, pia imejaza, unajua kuna ile ya msanii, kuna ile inakujaza ndani. Unajua watu wengi siku hizi so watu wengi siku hizi wanapiga picha wajioni kama wasanii, lakini huu ni usanii. Unaona? Ujanja wa kupiga picha unakuwa na usanii kivyake. Ina usanii kivyake. Kuna venye unafaa kuangalia, kuna vitu mingi wafaa kuangalia, na pia we mwenyewe waone kitu kwako kwa hiyo picha. Na iwezi fanya na chochote, kuna vitu specific ndio unaweza ona hapo. Na kwangu hiyo personally imeniweka nimetulia. Because unapatanga kwa hiyo period, let's say kitu kaa hiyo ishe, unapatanga kitu inaitwa artist block. Unaanza sasa kujiuliza nitafanya nini sasa. Unaona sasa sport kama hii inani keep busy mentally, physically. Na inanisaidia sana. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, huyu anaitwa Alan, ni mpiga picha huyo wa michezo ya kuendesha baiskeli. Si wengi nchini, ni wachache sana. Lakini ambapo kwamba kule Uingereza Arsenal washafunga, wanaongoza goli 1-0 dhidi ya Burnley. Washafunga Alexandra Lacazette yule wa kutoka kule maeneo kama unavyotazama mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo alivyofunga. Kwa hivyo anaongoza goli 1-0 sasa hivi Arsenal. Lakini kabla sijapiga gumzo la Arsenal, unajua nilipokuwa naongea na Simon,
Mmenieleza kitu fulani hapa chenye ambacho bado nakifikiria. Kwa mfano kwenye mashindano ya enduro, we don't have so many Kenyans competing. Not yet. Why? Equipment is a problem. We're only starting to get good bikes into Kenya. And then people haven't been exposed. Like a lot of people don't even know that a bicycle can go down this track. And there's been many times I've been out exploring for trails and I'm say, oh, my friend, can I use this to go to Barreto? Akuna. Yenda apo. Like, bara na gari. Sienda gari. Like, I don't want to see penda bara kwa gari bwana. Ninataka bara kwa mguu. Apana. Just watch me, my friend, and I take off and wewe mzungu, simama. But they don't know. They don't think. They think is, oh, my friend, this is dangerous. Chunga. And so iko sawa, and you take off and they're like, wewe, you can do so. But I think people just need to be exposed. People need to know that this is a really cool activity you can do. It's adventurous. It's fun. Keeps you fit and healthy. You can compete or you can just do it as a fun activity. So that's part of the whole series, is just getting it out there, letting people know. It's why we're so happy that you guys are giving us some airtime, so we can let Kenya know that this is something you can do. If you want to keep fit but you get sore knees when you're running, then jump on a bicycle, come do some mountain biking. It's for me, it's the best way to see East Africa. Like get into small shambas, you see the punyaruts, you're in the hills, you're in the forest, and you have some pretty cool experiences. And kabla nije kwako, I wanted to know, you've been running enduro championship for how many years now? For this 3 years. 3 years. Yeah. And you're saying that we don't have so many Kenyans so far who have subscribed maybe or who are competing in the same tournament. You said you're talking about equipment, but let's also look at that frequency of growth, like when you started the enduro championship or maybe tournament to where we are right now, or where you are right now, how much. Yes, so my first event that I organised, one person turned up. But it was a friend and I was like, well, let's just go have some fun. And last year I had 17 people sign up, so that's a pretty good growth from 1 to 17. This year I'm expecting about 30 people to come. Some of the other races we've had about 25, 27 people. So there's more and more people getting involved and more people coming out for the events. Some guys are coming and just like, wow, this is amazing. Some guys come and it's like, wow, this is a bit more technical than I was expecting. But then they go off, practice, come back again. So it's really cool to see the guys are coming. And I think the more we can let Kenya know that this is available to people, and there is some good bike shops now. There's one in Hardy near Karen that sells like proper bikes that'll do the job. Guys bringing stuff in from overseas. So if you get to know the scene, you can hustle and get yourself a good bike that'll do the job. And then just come and have fun. So. We have specific bikes for riding. I understand. Let me come to you. Simon mwenyewe amesema kwamba hatuna Wakenya wengi ambao wanashiriki kwenye mashindano. Anasema kwamba zipo changamoto za kuwa na vile vifaa kama baiskeli vyenye ambavyo vinafaa vitumike kwenye mashindano kama yale. Wewe mwenyewe sasa hivi unaendesha baiskeli, ni yako mwenyewe binafsi ama pia inakuwa ni ya kuomba tu? Baiskeli yenyewe ni yangu. Ndio. Sasa wewe unaweza ukaambiaje wa Kenya? Kwa mfano, huu ni mchezo wenye ambao zaidi ya kusaidia tu kiafya, wakati kama wenye ambao kuna magonjwa mengi tu yenye ambao yanasababishwa na sababu za kiafya zenye ambazo usipozingatia inaweza kuwa na athari kubwa sana kwa mwili wako. Kwa hivyo wewe mwenyewe unaweza kuwa na ujumbe upi kwa Wakenya, especially vijana ama Wakenya kwa jumla kuhusiana na mchezo wa kuendesha baiskeli? Ya kwanza ningependa kusema kama mimi binafsi nilijiunga na enduro kwa sababu kucycle ni fun ndio, lakini unapata mara nyingi watu wanapenda kucycle ndio wafike mbali, yani ile ile kama ya kwenda marathon. Unaona ukicycle road ama ukifanya cross country, basically inakuwa ni about distance. Lakini ukifanya enduro inakuwa ni about skill na pia stamina na kujibamba. That's inakuwa one of the most important parts. Kwa sababu enduro most of it ni kushuka mlima. Kupanda haikuangi part of the race. Ama unaweza pata kupanda kidogo tu, lakini mostly inafaa ni kushuka. Kwa hivyo ukiwa na bike nzuri na ukiwa na skill unapata unaweza perform
vizuri kwa enduro na unaweza jibamba vizuri, unaweza kuwa safe. Kulingana na vifaa ama kulingana na baiskeli zenyewe, alivyosema kuna duka saizi zinauza baiskeli, kuna watu mtaani wanauza XUK. Kama yangu ilikuwa ni XUK. Nilipata rafiki ambaye alikuwa anatoka UK akaniletea baiskeli. Kwa hivyo baiskeli ambayo niko nayo inanipa confidence nikienda chini, kwa sababu ni baiskeli imetengenezwa kushuka mlima, imetengenezwa kushuka kwa mawe na kurukaruka kila kitu. Watu wakiniona mtaani huwa wanashangaa. Like, unapata wamama wanasema, "Oh, utaanguka," lakini mimi mwenyewe najisikia niko confidence kwa sababu niko na bike ambayo inaweza. Dakika moja tu. Naambiwa kwamba kuna Andrew kutoka yale maeneo ya Lang'ata kwamba alikuwa anataka aongee na sisi kidogo. Andrew. Hello Andrew. Andrew amekatika kwa simu. Asante sana Andrew. Ni kutoka yale maeneo ya Lang'ata, ni kwenye ile gumzo tunazungumzia kuhusu mbio za kuendesha baiskeli ama mchezo wa kuendesha baiskeli. We going for enduro and you know, okay, there are those maybe who might want to compete in the tournament, but they don't have maybe specific bikes to be used in cycling, and maybe they come. Okay, is there a way that you can help that group of people, maybe, or when you don't have your bike, it means you automatically disqualify? So some of the events now, you can rent a bike from a bicycle shop nearby. So I know the bike shop in Hardy, he's doing a bit of bike rental. I've got a few bikes, but I think everyone's actually already rented them out. People have already been contacting me. But hopefully, even as the Kenyan Riders Cycling Team, we're hoping to bring more and more bikes in, and they'll be available for rentals when we're organising events as well. But at the same time, once you've done it, like early on, you can rent a bike, but when you get into it a bit serious, you want to have your own bike. It's set up perfectly, all the controls, the handlebars, the brakes, the gears are in the right place, the tyres are the correct pressure, the seat is set up in a proper way, the stem is the right length. So you get to feel your bike, and it feels much better when it's yours. So what happens to those who don't have bikes, especially at this time? Or maybe those who can't rent and they don't have their own. Okay, and they want to compete in the enduro tournament. So at the moment, if you don't have a bike, you can't compete. So. Umesikia mpenzi mtazamaji, hapa autumize ile baiskeli. You know, we used to have those bikes huko nyumbani, like Black Mamba. Autumii Mamba, autumii Sodix hapa ni. Okay, unajua mwelekezi wangu hapa ni mtu upenda kutumia baiskeli ya Mamba, Black Mamba. Inaitwa Mamba ile, alafu na Sodix. Kwa hivyo ananikumbusha vizuri tu, lakini ni vizuri. Simon, let's say okay, those people will come, the cyclists will come, and maybe if an injury, let's talk about that also. Yeah, so we have an ambulance from Algara Maracret will be there with a special paramedic who's used to sort of adventure sports. So he'll be moving around the course at specific locations. We'll have communications with him, so if something goes wrong, then we can contact him and he can come in. I'll be carrying a first aid kit, and I recommend people to carry just like a basic first aid kit, and mainly to stop bleeding, really. I've got wilderness first aid. There'll be a few other competitors with wilderness first aid as well. So we do ask people to, you know, think about where you are. We're not in a city. We're out in the interior, in the wild areas. So you need to be responsible for your own personal safety. But at the same time, it is mountain biking. People crash. I've crashed before. But yeah, hopefully it's just a few scratches and you get up and keep going. But occasionally things do go wrong. So we have things in place to even like where there's an escape route, when can we get a vehicle in? How can we get this vehicle in as fast and as safe as possible? So that when things do go wrong, that people are taken care of. Okay, how do people register, maybe if they want to compete in the enduro? Yeah, so Facebook, or there's a lot of WhatsApp groups, but the information is going in through Kenya Cycling Facebook group. So that's probably the best way, and you can find the event in Kenya Cycling Facebook group, and then it's got all the registration through a Google form, and then essentially people generally pay with M-Pesa. So yeah. Okay, how much does the winner get? We're still working. That's now the most important part of the whole Well, at the moment, that we have a prize, 2 free flights from Fly 540, so that's pretty cool. But we're also talking at the moment to a few other sponsors, so there may be some prize money as well. But there's going to be clothing, USN,
the Fly 540 flights. There'll be some stuff from the bike shop in Hardy, some like bicycle specific equipment. So there's some good prizes, and we are at the moment in talks with a few sponsors. So the prizes might get even better. Okay. Shaambiwa kwamba huenda kutakuwa na zawadi za pesa, lakini mbeleni, mpenzi mtazamaji, tunaangalia tu mashindano ya Enduro Cycling Championship ambayo atakuwa anafanyika kule maeneo ya Kerio, kule maeneo ya 10 Kerio Valley. Maeneo mazuri yale, mpenzi mtazamaji, zaidi tu ya kukimbia ama kushindana, kwamba ni nafasi pia ya kusaidia kuweza socialize na watu, yani kuwa na wakati mzuri na watu, kuvinjari yale maeneo, kujua yanavyopolea na vitu kama vile. I think we have to end our conversation at that time, at that specific point. But ala, nianze na wewe kabla uondoke, before you give me your hand to shake for the last. Okay. Hebu niambie kauli yako ya mwisho. Kauli yangu ya mwisho, mimi ni kutuweka hisia kwa watu waweze kuregister, wakuje tujibambe, tujuane pia vizuri, wakuje waone county ya Elgeyo Marakwet. Hakuna place rembo kama hiyo, unajua iko kwenye Rift Valley. Sasa utaona vitu rembo sana. Alafu kuna wenye wanataka kuja kushabiki, juu sana washabiki ni wengi kushinda watu kuna wenye watu wanafurahia kuona mtu akishuka. Wanaweza kuja, kuna hoteli nzuri kule Kerio View. And also we forgot to mention Saturday night, so it's Saturday Sunday the event. Saturday night there's going to be a bit of a party, a nyama choma and bonfire in Ramoy Game Reserve. So down inside the game reserve, everyone's camping, big bonfire, lots of nyama. That's also the other interesting part of the conversation. From Bosco's speech, he's anapenda nyama sana. Everyone loves mbuzi. Kauli yako ya mwisho kabla sijaruhusu muondoke. Wanavyosema kwa Kiingereza, just get out and ride. Yani tokea tu ride mzee. Kama una bike, kama huna bike tafuta. Kama unataka kuja enduro ni gani, nitaendeleaje kuja hivyo Kerio Valley, unaweza shuhudia event yote na niko sure utabambika. Ndio. Tunataka pia mashabiki. Okay. Simon. You know, Simon is my way of saying Simon. Before I let you go, maybe your last words. Yeah, so just come and enjoy the event. Like it's been put on, it's a beautiful place. We want to show people what you can do. If you're not confident to ride, come to the party on Saturday night. But if you can ride a bike, then come along and experience what enduro mountain biking is all about. Yeah. Asante sana Simon. Asante sana ndugu zangu, nashukuru sana. Thank you Simon. Ndugu zangu is another way of saying my brother. So yeah. Asante Boscow. Thank you. Asante sana ndugu zangu kwa wakati wenu. Mpenzi mtazamaji, tulikuwa tunaangazia hayo mashindano ya enduro yatakuwa yanafanyika kule maeneo ya Kerio Valley. Kwa hivyo shakwambia wenyewe, kwa hivyo hata mission la kuongezea ni kuambia tu kwamba wewe mwenyewe kama ulivyosikia akiongea, ni muhimu ujitokeze, ushiriki na kupata nafasi ya kujiweza kujijenga mwenyewe kiafya na masuala kama yale ambayo ni muhimu sana kwa wewe mwenyewe. Alafu pia nafasi yenye ambayo huenda utakuwa unapata nafasi ya kupigania taji. Unakumbuka kwamba hapa nchini hatuna ule mchezo wa kuendesha baiskeli, kidogo haujachukuliwa na uzito sana, yani haujakuwa na wafuasi wengi sana. Kwa hivyo huenda ni nafasi yako ya kuwa bingwa. Nashukuru sana ndugu zangu. I think we have to go for a short break there and I come back. I think because for the sake of Simon, I have to speak a little bit of English so that you can understand. I'll come back on another story. This is about okay, asanteni sana ndugu zangu. Thank you. Tutakuja mpenzi mtazamaji, tutakuwa nakuja kuangazia kuhusu wale wachezaji wenye ambao wametajwa kwenye vitengo tofauti, wenye ambao atakuwa na wania wachezaji bora wa msimu wa mwaka 2019, 2018, 2019 wa ligi kuu nchini. Washatajwa yale majina matatu ya mwisho washatajwa. Kwa hivyo nitakuwa nakuja nikiangazia hayo na mengine mengi, lakini kwa sasa wacha tuende kwenye mapumziko. Kumbuka kwamba kipindi hewani ni michezo mashinani. Mimi naitwa Boscow Ambunda. Wasiliana na sisi mpenzi mtazamaji zaidi ya ile nambari ya simu unayoiona kwenye kiwambo chako. Pia unaweza ukatuongelesha pale kupitia kwenye mitandao ya Twitter @TV47ke, sawia na Facebook na IG ni @TV47ke. Kwa sasa acha tuende kwenye mapumziko mpenzi mtazamaji, itakuwa narudi na mengi zaidi.